Okay, guys. Good morning to all of you. And ఈ రోజు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ మీకు షేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బేసిక్ గా మనకి ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తాం మీకు. చూడండి, మనకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. సో హైదరాబాద్ ఎవరైతే లొకేషన్ లో మనకి ఉన్నారో ఎండ్ యూజర్స్, సో ఈ రోజు ఎంతమంది అయితే ఎండ్ యూజర్స్ వచ్చారో అంతమంది ఎండ్ యూజర్స్ కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో మనకి ఆల్ ఎండ్ యూజర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా మనకి 10వ తారీఖున ఇక్కడ కింద ఇచ్చాను చూడండి, ఇక్కడ 10th నవంబర్ 10:30కి వచ్చి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ లోకి వచ్చి ఓకే ఇది సక్సెస్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది మనకి సక్సెస్ చేయండి. 7th యానివర్సరీ 7 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతున్న సందర్భంగా మనకి అందరికీ కూడా ఇన్విటేషన్. ఓకే, సో కాబట్టి మనకి హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా రండి. అండ్ కొన్ని అదర్ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం అనుకుంటే నో ఇష్యూస్. ఓకే, రావద్దు అని, ఎందుకంటే కొంచెం మీరు ఇబ్బంది పడతామంటే అది వద్దండి. ఓకే, ఇబ్బంది పడేది లేదు. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనకి చెప్పేది ఏంటంటే, మనకి ఈ 10th నవంబర్ 10:30 AM కి మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి మనకి ఇన్విటేషన్. ఓకేనా? సో 7th యానివర్సరీ ఇది మనకి, సో 7 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆన్లైన్ లో మనకి 7 years అవుతుంది, ఆఫ్లైన్ లో మనకి 3 years అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి సండే మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాం. మరి సండే అరేంజ్ చేసి అందరూ వస్తారని చెప్పి సండే రోజు పెట్టుకున్నాము ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? కాబట్టి ఇది మన సైడ్ నుంచి ఇస్లీ ఒకసారి ట్రస్. సో ఇలా డాన్స్ కొంచెం సో ఎవరన్నా డాన్స్ గట్ట ఏమన్నా వేయాలి అనుకుంటే అందరికి మీకు ఆ రోజు మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు డాన్స్ అటు నుంచి వెనకాల, సో నచ్చినట్టుగా మీకు ఏంటంటే మీరు డాన్స్ వేయొచ్చు. అండ్ మన ట్రైనీస్ అందరికీ కూడా ఫుడ్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాము. పక్కన మనకి రెస్టారెంట్ ఉంది, రెస్టారెంట్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో కాబట్టి అందరూ వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ సక్సెస్ అవడానికి మీరు అందరూ రీజన్స్. కాబట్టి ఆ రోజున మీరందరూ కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఓకేనా? సో అందరూ వస్తారు, వస్తాను, రైజ్ హ్యాండ్స్. రారా. ఓకే, ఆన్లైన్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వస్తాము అన్న వాళ్ళు ఆ చాట్ లో ఎస్ అని పెట్టండి. వస్తున్నాము అన్న వాళ్ళు, హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా రావాలండి. సో చాట్ లో హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ఇక్కడే 11 12 ఉన్నారు. ఆ మేడం కూడా చివరున్న మేడంకి. సో ఇది పరిస్థితి అండి. సో హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే రావచ్చు. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎవరైనా రావచ్చు, అందులో ఎటువంటి ఇది లేదు, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు. సో 10:30 AM. సో సండే, ఈ సండే ఓకేనా, ఈ సండే మనకి 10:30 AM. ఓకేనా? 10:30 AM గుర్తుపెట్టుకోండి, 10:30 AM. ఆల్ రైట్. సో ఇది మనకి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి ఇది హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. ఇది 7th యానివర్సరీ. ఇది మనకి యూట్యూబ్ లో కూడా అప్లోడ్ చేసాము ఇందాక. సో కాబట్టి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు చాట్ లో ఇస్తాను మీకు. సో చాట్ లో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో చాట్ లో వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా చాట్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఎంతమంది వస్తున్నారు అందరూ కూడా చాట్ లో మనకి ఎస్ అని పెట్టండి. వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, చాట్ ఇచ్చాను, చాట్ లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ మనకి 10th యానివర్సరీ 7th యానివర్సరీ ఇది అందరికీ కూడా ఇన్విటేషన్. ఓకేనా? సో అందరికీ కూడా మనకి ఇది ఇన్విటేషన్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చాం? ఈ రోజు మరి ప్రెజెంటేషన్ క్లాస్ అనుకున్నాం కదా.
సో ఓటీసీ ప్రజెంటేషన్ చేస్తామో సక్సెస్ అయిపోయినట్టే. ప్రజెంటేషన్ చేయండి. ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఆఫ్లైన్ అంతే కదా. రండి, చెప్పినా పర్లేదు, రండి, వచ్చి అందరూ కూడా ప్రజెంటేషన్ చేయండి. ఈరోజు మొత్తం కూడా ప్రజెంటేషన్స్. సో ఫస్ట్ మనకి ఆఫ్లైన్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ వస్తున్నారు, ప్రజెంటేషన్ చేస్తారంట. ఓకే, పారిపోవద్దు. గ్రూప్ లో నుంచి ప్రజెంటేషన్ పారిపోతున్నారు. పారిపోతే ఉపయోగం ఏముందండి? నేర్చుకొని పారిపోకూడదు. రైట్, స్టార్ట్ చేయండి ప్రజెంటేషన్. Hi, good morning. Today we are going to discuss about OTC process. The OTC process mainly involves from the order to cash. That means from when the customer came to the organization or our company, from placing an order to the till we receive payment from the customer. During the OTC process, the following steps are involved. First of all, the customer will come to the organization and make inquiry related to the products and the prices. After that, we will record those inquiries in our SAP system using the following keywords: FA11, FA12, FA13. After that, we will prepare quotations based on the inquiries using the keywords FA21, FA22, FA23 respectively. After that, we will prepare formulate some agreements with the customers. The contracts are agreements are contract to create contracts. The following keywords are usually FA41, FA42, FA43. After that, we also form some agreements with the with our customers. After that, we will we will get some orders from the customers for sales. But in order to record sales in our SAP system, we use the keywords FA31, FA32, FA33. That's it. I have not prepared much well. మీరు అవ్వలేదని చెప్పేసి మాట. ఇంకా రండి, ఆఫ్లైన్ కమాన్, త్వరగా రావాలి, మాట్లాడాలి, డిస్కస్ చేయండి. Good morning, my dear friends. Today I'm going to tell about OTC process. In an organization, there are basically three main towers. One is O2C, second is R2R, and third is P2P. O2C means order to cash, R2R means record to report, and P2P means proceed to pay. Now I'm going to tell about O2C. The O2C is in the process. The O2C is a process of where the O2C is a process in SAP where the end-to-end process will be done in the organization. Till the receiving of order to the receiving of payment. Till the fulfillment of order to the receiving of payment. In this, the OTC cycle is inquiry. First, the customer will do the inquiry in the company, and second is quotation. In quotation, will give as a company will give the quotation to the customer, and the third is outline agreement. In outline agreement, we are having two elements. That is, one is contract, and second is scheduled agreement. In contract, we will be having value-based contract and quantity-based contract. If the value-based contract means the value of the product will be checked. In the second one, in the quantity-based contract, the customer will give the quantity to us, how much product he want, how much quantity he want. And after that, we'll be having sales order. Sales order of the company, the customer will give the order of the sales, how much he want, how much product he want. After that, we'll do the availability check. In availability check, we'll see that how much product we'll be having in our company, the stock, how much stock we'll be having in the company. After the availability check, the delivery has been done. In the delivery, we'll be having packing, picking, packing, and dispatching. Picking, packing, and dispatching. Dispatching, or we can say as PGI, post goods issues.
After that, billing will be having billing document. In billing document, we'll bill the all products billing will be done. How much the customers have taken the quantity of goods, the billing will be done. It is done by the SD and FI. It is done by the SD and FI. And the final is receiving of income. It is done by the FI. From inquiry to till scheduled agreement, the all process is done by the SD end users. And from this delivery to from this delivery and from the delivery is done by the SD and MM integration. And after that, the general entries. The general entries for reconciliation is main bank account data to bank account, and for billing is for general entry for billing is customer account data to sales account. For payment, the general entry is bank account data to customer account. After that, we will be having key elements in the key elements in SD and U. In SD, we'll be having key elements, that is master data, sales, shipping and transportation, master data, sales, shipping and transportation, billing of services, billing, and we'll be having credit management. After that, T codes. T codes are in SD. The T code for inquiry is first creation. Creation is VA level. After that, we'll be having change. For change is VA 12. For next is display. For display is VA 13. After that, quotation. In quotation, the change first creation. In creation, we'll be having VA 21. Then change. In change, we'll be having VA 22. After that, display will be having VA 23. After that, we'll have outline agreement. In outline agreement, contract. Contract will be having first in creation VA 41. After that, in change VA 42, and in display will be having VA 43. Next, we'll be having scheduled agreement. In scheduled agreement, we'll be having creation. In creation, we'll be having VA 31, VA 41, and second in change will be having VA 42, and third in display will be having VA 43. And after that, next the availability check. For this T code is MMBE for availability check. ఇంకా రావాలి ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సో రెడీగా ఉండాలి. మీరు కూడా అందరూ చెప్పాలండి. ఓకే, సో మాట్లాడాలి అందరూ కూడా. Hi guys, today we discuss SAP End user. The SAP End user we can three pillars. One is O2C, second is hardware, third is P2P. We assume as O2C we can be at five tips. First one is inquiry. The customer can visit our company, inquire the products. Second one, quotation. Customer what we need for our products. There's let us assume products, and company will give a quotation like as goods, dates, etc. Third one is sales agreement. Agreement can be divided as two types. One is contract, second is schedule agreement. Company and customer will be agreemented. If you take an agreement to products, let us or paid or customer to paid. Fifth is and outline one delivery. Delivery can be five types. First one is picking, packing, loading, and dispatching. And last is billing. Company will give the company to as bill. Bill is called as a invoice. After that, we discussion about transactions, account transactions. Account transaction, first one is PGI. PGI in the means of post goods issued.
The account will be of to source account data to inventory account creditor. Second one is billing. To customer account data to sales account creditor. Third is payment. To customer account data to sales account creditor. And fifth is reconciliation. Reconciliation in the means of to main bank account data to bank account data. After we discussed like these T codes in the sense of transaction codes. Transaction code NPR. NPR is in VA level. VA level in the sense of creation. VA12 is in display. Third one is VA12 is change. VA13 is display. After that, quotation. Quotation code is VA21 for creation, VA22 for change, VA23 for display. After that, contract agreement. Contract agreement we can see as two types of agreement. One is contract based agreement. Second one is schedule agreement. Schedule agreement code is VA31 for creation, VA32 for change, VA33 for display. After that, schedule agreement. Schedule agreement VA41 is in creation, VA42 display, VA43 change. Sales order. Sales order check availability. Check availability code is MMBE. Thank you, guys. ఓకే ఆల్ రైట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారండి? నెక్స్ట్ రావాలి అవుట్ సారీ మీరు రండి సార్. నిన్నే వెనకాల చూస్తున్నారు. వెళ్తావా లేదా? మాట్లాడలేవా? సరే, ఇంకెవరున్నారు? వస్తావా? చూసి చెప్పడమే. వచ్చి మాట్లాడు. ఓకే, మాట్లాడు. Handle to cash is a process. Handle to cash is a process. The end-to-end process in organization, complete fulfillment, order and customer receive the payment. Handle to cash process in query, quotation, outline agreement. Outline agreement two types: contract and schedule agreement. Contract are two types: value based contract, quantity based contract. And sales order, after that availability, after that dispatching of details, picking, packing, loading. See the that's it. SAP SD defines master data, sales order, shipping and transportation, bill services, billing, incoming payment, post goods of issue for the entry, cost of goods sold account data, inventory, payment, customer bank account data, customer account. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ రావాలి. ఎవరున్నారు ఇంకా? మీరు రండి. మీరు రావాలి. ఇచ్చావా? మీరిద్దరు, అతను ముగ్గురు. నువ్వు హలో రావా? చెప్తారు మేడం. చెప్పండి మేడం, చెప్పండి, స్టార్ట్ చేయండి. So order to order like OTC cash order to OTC process mainly related to the managing the customer from the inquiry to the collection of the payment. So in OTC we do have two types, pre-sales and post-sales. In pre-sales we have inquiry quotation and this contract and schedule agreements. In post-sale related sale order creation, post goods issue, delivery, that means delivery, and billing,
final is a receipt from the customer. So in pre-sales activities, key codes what we are using: VA inquiry, VA11, VA12, VA13, and quotation VA21, VA22, VA23. Creation, change, and display. Next, similar way, we have a contacts and schedule agreements. VA31, 32, 33. VA contacts 41, 42, 43. So next we will create a sale order based on the above criteria. When we create a sale order, sale order will create in SAP. After creating a sale order, there is no accounting entry. Based on the sale order creation, we will check the availability check of the stock, and we will send the goods, we will deliver the goods to the customer place. So that is VL01, VA01. And so here there is a three aspects. One is picking, packing, and goods issue. The three activities will done. When we send a goods issue, accounting entry is cost of goods sold debit, and inventory will be credited. Next, we will do the create invoice. We'll create invoice. When we create invoice, we'll debit the customer and credit the sales. This will create in VF01. We can do a VF02, VF03, change and display. Accounting system will create accounting document here, and there is integration between FI and ST here as well. Next, we will receive a payment from the customer, that is in F-28. Once we receive a payment from the customer, our bank incoming GL will debit and the customer will credit. So this is the total flow of the OTC. Thank you. Okay, nice. Okay, next మనకి ఇంకెవరండి? ఎవరు చెప్తారు? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇంకెవరు చెప్తారండి? చెప్పాలి, మాట్లాడాలి, ఏదో ఒకటి చూసానో చెప్పాలి అట్లీస్ట్. ఎవరు చెప్తారు? భాను ప్రకాష్, రాజేష్, రాజు, సింధుజా రెడ్డి మాట్లాడతారా ఎవరైనా? రండి ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, రావాలి వచ్చి ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి. ఏదో ఒకటి మాట్లాడచ్చు, చూసానో చెప్పు. రాసుకున్నావా నువ్వు? ఓకే, మీరు మాట్లాడతారా? రండి, వచ్చి ఏదో ఒకటి మాట్లాడితే ఓపెన్ చేస్తే కనీసం ఏంటంటే మనకి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే తెలుస్తుంది, మనం ఎక్కడున్నాము అనేది తెలుస్తుంది. రేపు వద్దున మీరే సెల్ఫ్ కరెక్షన్, ఇందులో నేనేమి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను, సెల్ఫ్ కరెక్షన్ అంతే. మీరు మాట్లాడితే రేపు పొద్దున్న అక్కడ ఏదో ఒకటి చెప్పగలుగుతారు ముందు, అది నా బాధ. అట్లీస్ట్ చూసన్నా చెప్పండి, మాట్లాడు. Hello friends, good afternoon. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. Okay, we have to discuss O2C. It's order to cash. The order to cash process in SAP is the complete end-to-end process that an organization follows to fulfill customer orders and receive payment. O2C cycle is inquiry, quotation, online agreement. Then schedule the agreement and sales to order, check the availability, outbound the delivery. The delivery process is picking, packing, loading, and dispatching. Then generate the bill and incoming payment. Entries are billing for customer account to data, sales account, creditors. In SAP SD modules, key components are master data, sales, shipping and transportation, billing of services, and billing credit management. Inquiry T codes are VA11 for creation, VA12 for change, VA13 for display. Quotation for T codes, VA21 for creation, VA22 for change the quotation, and VA23 for display. And contract T codes are VA41 for create, VA42 for change, VA43 for display. Schedule agreement T codes are VA31 for create, VA32 for change, VA33 for display. Order T codes, VA01 for create, VA02 for change, VA03 for display. Stock checking T code is MMBE. Outbounding delivery is the process, picking, packing, loading. The code is VL01N, and the post goods issue code is VL02N. Billing for VA01, creation VF02 for change, VF03 is for display.
and incoming payment F8 by F110. ఓకే గైస్, ఓకే ఫైన్. ఇంకా ఎవరు చెప్తారండి? ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? చూసైనా చెప్పినా పర్లేదు. సింధుజా రెడ్డి చెప్పండి మేడం. ప్రిపేర్ అయ్యారా మీరు? సింధుజా రెడ్డి చెప్పాలి మేడం. సింధుజా రెడ్డి ఉన్నారా? అండ్ రాజేష్ రాజు మాట్లాడతారా? ఏదో ఒకటి జస్ట్ చూసి చెప్పడమే. అట్లీస్ట్ మాట్లాడితే మనకి ఏంటంటే జాబ్, మన రేపొద్దున జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయినా ఉంటుంది. కనీసం అందులో ఉన్న వర్డింగ్ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, చివరి అబ్బాయి రండి. లేదా సో ఇంకెవరు మాట్లాడతారు? మాట్లాడిపోతే మనకి కన్ఫర్మేషన్ అవ్వదుగా, జాబ్ కన్ఫర్మేషన్ అవ్వదు. మాట్లాడితే అట్లీస్ట్ అక్కడ ఓటీసీ పోతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో టెల్ మీ అబౌట్ ఓటీసీ 2 నిమిషాల నుంచి 3 నిమిషాలు మాట్లాడితే జాబ్ కన్ఫర్మ్, చేతిలో పెట్టేస్తాడు ఆఫర్ లెటర్. లేదంటే కష్టం, మీ ఇష్టం అది. సో అట్లీస్ట్ చూసన్నా చెప్పగలరా? చూసన్నా చెప్పాలండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ మనకి చూసైనా చెప్పాలి. చూసి కూడా చెప్పలేకపోతే నేనేం చేయలేను. ఇంకా ఏ కోర్సులోనూ జాబ్ రాదు చూసుకొని చెప్పకపోతే, అర్థమైందా? సో చూసి చెప్పలేకపోతే ఏ కోర్సులోనూ జాబ్ రాదు. సో నాకు టీ కోడ్తో సహా చెప్పాలని చెప్పాను. మనకి టీ కోడ్స్, అలాగే ఎస్ఏపిలో మీరు పని చేశాను అంటారు ప్రూఫ్ ఏంటి? టీ కోడ్స్. టీ కోడ్ అంటే ఏంటని చెప్పాం మనం? ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్. ఎస్ఏపిలో మీరు పని చేశారు అంటారు ప్రూఫ్ టీ కోడ్స్. రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్తే సో ఎంక్వైరీ క్రియేట్ చేసావా అయితే టీ కోడ్ చెప్పు అని అడుగుతాడు. సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసావా అయితే టీ కోడ్ ఏంటని అడుగుతాడు. బిల్లింగ్ చేసావా, బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ ఏ టీ కోడ్లో రిలీజ్ చేస్తారని అడుగుతారు. ఆ బిల్లింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేసావో అడుగుతారు. బిల్లింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్లింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అడుగుతారు. ఇలా ఉంటుంది రియల్ టైంలో, అర్థమైందా? సో కాబట్టి మనం ఎలా చెప్తే మీరు అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, మీరు అలా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా మీరు చేయకుండా ఉంటే కష్టం అయిపోద్ది మనకి ప్రాసెస్. రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూ సెలెక్షన్ కష్టం అయిపోద్ది. తర్వాత మళ్ళీ అనకూడదు ఇంటర్వ్యూ నాకు రాకలేదు సార్ అంటే నేనేం చేయను, ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వలేదు. క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మాక్ టెస్ట్ తీసుకుంటా. P2P ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. R2R ఎవరైనా ఉంటే మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. P2P కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు, R2R కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే, మాక్ టెస్ట్ ఇస్తే రేపు పొద్దున్న ఇంటర్వ్యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గుతాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గడం అంటే ఏంటి మీనింగ్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గడం అంటే ఏంటి? ఒకవేళ మీరు 5 ఇంటర్వ్యూలకు సెలెక్షన్ అవ్వాల్సింది 2 ఇంటర్వ్యూ సెలెక్షన్ అయిపోతారు మాక్ టెస్ట్ ఇస్తే. మీరు మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఇవ్వకుండా ఆవిడకి వెళ్తే 4 ఇంటర్వ్యూ 5 ఇంటర్వ్యూ సెలెక్షన్ కాలేదనుకోండి, మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకుంటారు. జాయిన్ చేసుకునేమో ఇక్కడేమో బోధన కొట్టాడు, జాబ్ వచ్చేసి 20 రోజుల్లో ప్రిపేర్ 30 రోజులు జాబ్ వస్తుందంటే ప్రిపేర్ అవ్వకుండా జాబ్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళకుండా జాబ్ ఎక్కడ వస్తుంది? నా లెక్క ప్రకారం 3 నుంచి 4 ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే ఒక జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. ఒక జాబ్ మీరు మాక్ టెస్ట్ ఇస్తే 2వ జాబ్ కన్ఫర్మ్. మాక్ టెస్ట్ ఇస్తే మనకి 2వదే కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి కన్సల్టెంట్ లెవెల్లోనే మాక్ టెస్ట్లు అడుగుతాం మనం. ఒక అమ్మాయి రీసెంట్ గా మనకి 10 లక్షల ప్యాకేజ్ కొట్టింది కన్సల్టెంట్ లో. ఎండ్ యూజర్ చాలా డెడ్ ఈజ్ ఆఫర్ లెటర్ కూడా షేర్ చేశారు. ఓకే, ఆఫర్ లెటర్ అంటే ఆవిడకి TCS నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది 10 లక్షల రూపాయల శాలరీ. 10 లక్షల రూపాయల శాలరీ. ఒక జాబ్ కాదు 10 జాబులకు వెళ్ళింది ఆవిడ. 3 నుంచి 4 ఇంటర్వ్యూ సెలెక్షన్ అయ్యింది. 15 లక్షల కోసం పోరాడుతుంది. ఇంకో జాబ్ ఆఫర్ లెటర్ ఈరోజు ఇస్తున్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రోల్ అవుట్ ఆఫర్ లెటర్ టుమారో అంట ITCలో. అది మరి లెక్క. సో ఒక ఆఫర్ లెటర్ కాదు 4 జాబులు అమ్మాయి చేతిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పట్టుకొని రెడీగా కూర్చొని ఏళ్ళల్లో కూర్చొని ఏ జాబ్కి వెళ్ళి 15 లక్షలు పట్టుంది, నిద్రపోయేటట్లేదు. మన వీడియో కూడా పెట్టారు, చూసారు కదా అందరూ. చూడలేదా? చూడకపోతే పంపిస్తున్నారు చూడండి. 10 లక్షలు కొట్టేదాకా 15 లక్షలు కొట్టేదాకా అమ్మాయి నిద్రపోయేటట్లేదు. ఓకే, అమ్మాయి వీడియో పెట్టేదాకా మేము నిద్రపోం.
చూడండి ఇక్కడ 10 SAP ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారు. ఇలాంటి ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. మీరు కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళకుండా ఏం చేయకుండా జాబ్ వచ్చేయాలంటే ఏమొచ్చేస్తుంది అండి? మీరు చదువుకునేది ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి? జాబ్ కొట్టాలి అనే ఉద్దేశంతోనే రావాలి మీరు. మైండ్ సెట్ జాబ్ తొందరగా కొట్టేయాలి అనే మైండ్ సెట్ తోనే ఉండాలి మీరు. అంతేగాని ఊరికే వచ్చామా వెళ్ళామా అనేది ఉండకూడదు. ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడండి, ఆ అమ్మాయి 15 లక్షలు వస్తాయి కానీ జాబ్కి వెళ్ళని అంటుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? SAPలో కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అసలు? అది కూడా కన్సల్టెంట్ లెవెల్ IT. ఏ ఎక్స్పీరియన్స్? 4 ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మరి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చూడండి, అమ్మాయిలకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో. అబ్బాయిలు ఏంటి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏం చేయట్లా, పెడుతున్నారు ఇంట్లో మనల్ని. ఏమి చేయకుండా వచ్చి కూర్చుంటున్నాం, అంతే వెళ్ళిపోతున్నాం. మరి డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయండి అంటే పారిపోతున్నారు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. పారిపోతే ఎట్లాగా? ఈరోజు మనం డెమో అంటే డెమో అని కరెక్ట్ 2 అవర్స్ కూర్చోలేకపోతున్నారు, ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోతున్నారు. 2 గంటలు కూర్చున్న జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంటే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందంటే ఎవరు ప్రిపేర్ కూడా అవ్వట్లేదు. చూడండి, అమ్మాయి జాబ్ వచ్చిన ఇంకో జాబ్. మీకు నమ్మకపోతే చూడండి, అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిన చోటకి వెళ్ళినప్పుడల్లా నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇలాంటి అమ్మాయి నేను ఎక్కడా చూడలేదు. నేను జాబ్ వస్తే సర్దుకొని పోయి ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా చెప్పుకొని హ్యాపీగా స్వీట్లు తినిపోయి జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిన ప్రతి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన ఏం ఇంటర్వ్యూలో ఏం ఫేస్ చేస్తుందో అందరికీ షేర్ చేస్తుంది. ఈ ఒకటే కాదు, చూడండి, ప్రతి రోజు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుంది. ITCలో ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అడిగారు ఈ అమ్మాయి సెలక్షన్ అడిగినప్పుడు. ఇదే కాదు, చూడండి, వెళ్ళిన చోటల్లా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి పెడతానే ఉంటుంది. గ్రూప్లో యాక్టివ్గానే ఉంటుంది. మళ్ళా చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగిన క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్కడా చూడలేదు. జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు సరదాగా వెళ్ళిపోయి ఎవరి కాళ్ళు చూసుకుంటారు పని. బట్ ఆఫర్ లెటర్ పట్టుకొని 15 లక్షలు కొట్టేదాకా నిద్రపోయేటట్లేదా? అది పరిస్థితి. మరి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వచ్చింది అంటే మీకు ఆఫర్ లెటర్ ఏముంది, అన్నీ వచ్చేస్తాయి మొత్తం. SAP End 20 రోజులు నేర్చుకొని 30 రోజులు జాబ్ కొట్టచ్చు. అది 20 రోజులు కూడా ఎక్కువైంది. అర్థమైందా? 20 రోజులు కూడా ఎక్కువే. సో మరి కోర్స్ నేర్పించాలి కాబట్టి, సబ్జెక్ట్ నేర్పించాలి కాబట్టి 20 రోజులు అంటున్నాం. అది మీకు జాబ్ కొట్టించాలని 4 రోజులు లాస్ట్ 4 క్లాసులు నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుంది. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ నేర్పించాలి కాబట్టి మరి 20 రోజులు చెప్తున్నాం. అదే జాబ్ కొట్టించాలంటే 5 రోజులు జాబ్. OTC, ఆ OTCలోనే మొత్తం ఉంది సబ్జెక్ట్ అంతా. ఇప్పుడు మీరు ఏమైతే మీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చానో అదే ఉంటుంది జాబ్లో. దాంట్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ వేరే జాబ్, బిల్డింగ్ స్పెషలిస్ట్ వేరే జాబ్, కలెక్షన్ వేరే జాబ్, కాలర్ వేరే జాబ్, రికన్సిలేషన్ వేరే. OTCలోనే ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి. మీరు రేపొద్దున ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి నేర్చుకొని ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. దాన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చదువుకుంటే జాబ్ వచ్చారు. ఓకే, ఇంత హంగామా కూడా అవసరం లేదు మనకు. అర్థమైందా? మరి సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఇవి ఆలోచించుకోవాలి. తొందరగా మార్గాలు ఎత్తుక్కోవాలి. తొందరగా మార్గం ఏంటంటే తొందరగా జాబ్ ఎలా కొట్టాలి అని చెప్పి మైండ్ సెట్ ఫీల్ చేసుకోవాలి. వేరే ఆలోచన ఉండకూడదు. ఇక్కడికి వచ్చిన పర్పస్ ఏంటి? తొందరగా జాబ్ కొట్టడం. జాబ్ కొట్టాలి అనే మైండ్ సెట్టే ఉండాలి తప్పితే వేరే ఆలోచనలు ఉండకూడదు. ఇంకా జాబ్ కొట్టేసిన తర్వాత వేరే ఆలోచించుకోండి. జాబ్ కొట్టేంత వరకు కూడా ఒకే ఆలోచన ఉండాలి. ఇంకా మనం జాబ్ కొట్టాలి అంతే. జాబ్ కొట్టేసిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మిగతా వాళ్ళతో. అప్పుడు దాకా మన ప్రయత్నం మనం చేయాలంతే. ఆ కసి ఉండాలి. ఇప్పుడు అన్న స్టూడెంట్స్లో ఎవరికి ఆ కసి కనబడతలేదు. అంతకుముందు నేను కరోనా టైంలో బోల్డ్ మందిని చూసా. జాబ్ కొట్టాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు అసలు వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎవరికి ఆ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉండట్లా. ఊరికే క్లాసులు నేర్చుకుంటున్నారు అంతే, వచ్చి కూర్చుంటున్నారు అంతే. కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? ఏమి రాదు. తొందరగా జాబ్ కొట్టాలనే ఆలోచన ఉంటే జాబ్కి వెళ్ళిపోతే మనకు అదే ఇంకా లైఫ్. అందులో ఉన్నది మనం నేర్చుకోవడం అంతే. అర్థమవుతుందా అందరికీ కూడా? కాబట్టి మీ మైండ్ సెట్ ఇక్కడ నుంచి మార్చుకోండి. అందరూ కూడా జాబ్ కొట్టాలి అని చెప్పి దిగండి. ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎలా మాట్లాడాలి అనే మైండ్ సెట్ ని డెవలప్ చేసుకోండి. ఓకే, OTC మీద ఉన్న టీ కోర్స్ మొత్తం వచ్చేయాలి. రేపు పొద్దున అడుగుతాం మళ్ళా.
కొంతమందిని. ఓటీసీ అంటే ఏంటి, ఓటీసీ టీ కోడ్స్ ఏంటి, ఓకే ఓటీసీ సంబంధించి మొత్తం టీ కోడ్స్ అడుగుతా, ప్రీ సేల్స్ యాక్టివిటీస్ అడుగుతా, పోస్ట్ సేల్స్ యాక్టివిటీస్ అడుగుతా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ అడుగుతా. ఓకే ఈ ముందు ఇది వచ్చేస్తారు, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం మనం. ఇది వచ్చేసిందంటే సగం పని అయిపోయినట్టే మీకు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనే, ఫస్ట్ క్వశ్చనే టెల్ మీ అబౌట్ ఓటీసీ ప్రాసెస్ అని అడుగుతారు. కన్సల్టెంట్ కింద ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎస్బీ జాబ్ కింద ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎస్బీ కన్సల్టెంట్ కోసం మీ కంపెనీలో ఉంటే ఆర్డర్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ చెప్పమని అడుగుతారు. సో ఇంకా మరి అది రెడీ చేసుకొని ఏంటండి. సో కాబట్టి అందరూ కూడా మనకి సో రేపటి క్లాస్ కి అందరూ కూడా మొత్తం అందరూ కూడా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనాలు కూడా ఇవ్వాలి, రెడీ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ టీ కోడ్స్ మొత్తం వచ్చేయాలి. నాకు ఈ ఎంక్వైరీ టీ కోడ్స్, కొటేషన్ టీ కోడ్స్, కాంట్రాక్ట్ టీ కోడ్స్, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్, సేల్స్ ఆర్డర్, ఓకే అవుట్ బౌండ్ డెలివరీ, బిల్లింగ్, ఈ టీ కోడ్స్ మొత్తం అన్ని కూడా వచ్చేసి ఉండాలి. ఓకేనా. ఆల్ రైట్, రెడీగా ఉండండి మరి. థ్యాంక్ యూ.